¿De cuándo haces yoga? Intermitentemente desde que tengo 15. Es desde cuándo, no de cuándo. ¿Por qué? Luego te explico. So, de cuándo is not necessarily wrong, it's just wrong in this situation. We'll cover why in just a second. That plus when to use de y desde correctly and comparing them both to avoid confusion coming up next. Yo soy Maura de Spring Spanish, and créeme, I know prepositions drive people crazy in a lot of languages. Número 1. What is desde used for? ¿Desde cuándo haces yoga? Significa cuándo empezaste. ¿De cuándo? Significa a qué fecha pertenece algo. Por ejemplo, ¿de cuándo es este edificio? Ya, entiendo. Por cierto, ¿de cuándo es este edificio? Debe ser viejo. Sí, como todos los edificios del centro. Es de 1800. So, in general terms, you can associate desde with the beginning of an action or a starting point. That's why it tends to be translated as since or from in English. Many things can be considered a starting point. Check out the following examples. Este edificio existe desde 1800. Desde que era una niña, siempre me ha gustado dormir mucho. Ha estado lloviendo muchísimo desde las 8 de la mañana. No veo a mis amigos desde la última fiesta. Also, desde has a sense of perspective that de doesn't have, which is why it tends to be paired up with words of perspective, like desde arriba or desde la derecha. Common chunks of perspective would be Desde arriba se ve mejor. You can, of course, use anything similar, like desde abajo, desde aquí, desde la ventana. Desde mi punto de vista, es mejor preguntar que asumir. Visto desde una perspectiva científica, tiene más sentido. Another important thing desde can do is create a starting and an ending point for an action. For this, we pair it with hasta to create the couple desde, hasta. Examples could be: estuve despierta desde las 3 hasta las 5 de la madrugada. Tenemos vacaciones desde el 8 de noviembre hasta el 12. En verano, las tiendas están abiertas desde temprano hasta las 10 de la noche. Chunk alert! An interesting chunk with desde that we should definitely add to this is desde hace. This combination is similar to desde hasta, but it mostly stays together. Desde hasta creates a range. Desde hace allows you to talk about amounts of time or space, like desde hace horas. We actually have a whole video about this that you can check out here. Examples of it, though, would be as follows. Desde hace años no veo a gran parte de mi familia. Desde hace 3 kilómetros nos pasamos la salida. Desde hace tiempo les he estado diciendo que revisen el link en la descripción. But in case you're new, I'll say it again. Seriously, check that link and get our free kit of Essential Spanish Chunks. Also, do let me know in the comments from where you're watching this video by using desde plus your city. Número 2. What is de used for? Es de 1800. ¡Qué locura! ¿Y de quién es? Todo el edificio es de la misma familia desde hace décadas, pero ha pasado por reformas de todo tipo. Se nota, excepto por la escalera de madera, ¿no? Claro, la escalera de madera es la original, del siglo anterior.
Yo la amo. Before we continue, I'll have a trick for English speakers at the end that might very well solve half of this problem. As you can see in the dialogue, de comes up even more often than desde, making it part of the royalty of prepositions. It is used for many different things that come up on a daily basis. One of those things is to talk about possession, which is why we say things like ¿Y de quién es? Todo el edificio es de la misma familia. Another thing de can do is talk about origin and content. Think about this origin both as places and materials, like excepto por la escalera de madera. El chocolate de Venezuela es de los mejores del mundo. Necesito una taza de té ya. In the dialogue, we also have the chunk de todo tipo. This is because de can also refer to style, which is why we say things like vestido de gala, libros de psicología. Now, de gets confused with desde sometimes because it also talks about time. We can say things like la escalera es del siglo pasado. De pequeña no me gustaba tanto ir a la playa. De even has its own chunk to create spectrums or ranges. We say de a. For example, estaré ocupada de 9 a 11. De lunes a viernes me levanto temprano. Número 3. Comparing de and desde in Spanish. The confusion only comes when de and desde can both be translated as from in English. For this purpose, let's check the difference between the following. Yo vengo de Venezuela versus yo vengo desde Venezuela. Yo vengo de Venezuela. With de, this is more about my origin, where I'm from, so my nationality. Yo vengo desde Venezuela. With desde, this is more about a starting point, so where my trip started. You could still use de to mean where your trip started, but it'll be less common to phrase it as such. Unless you're at the airport and someone asks, ¿De dónde viene usted? Since they're clearly talking about your flight and not so much your nationality. Next comparison. Regalos de España versus regalos desde España. Regalos de España. With de, it means the gifts are about Spain, like a fancy fan. Regalos desde España. With desde, it means the gifts came all the way from Spain, but they could be anything. Next, de pequeña versus desde pequeña. Here the translation itself might solve it for you, but let's make sure. De pequeña means something that used to happen when you were a child, but not anymore. De pequeña me asustaban los bichos. Desde pequeña means something that continues to happen ever since you were a child. Desde pequeña amo a los animales. Número 4. A trick to avoid confusion plus a very common mistake. So, a good trick I found online for English speakers is as follows. When from could also make sense if you change it to of, then it is a de in Spanish. For instance, estoy cansada de leer. This could be I'm tired from reading or I'm tired of reading. Therefore, it is a de in Spanish. Saca los libros de la gaveta. Spanish uses de, where English could use get the books from the drawer or get the books off the drawer, and it'll still kind of make sense. Remember, it's a trick, so it isn't perfect and it might not apply every single time. A very typical mistake you could make is with the very common chunks saludos de and saludos desde.
So you never make this mistake again, associate de with people and desde with places. Like, saludos de Maura, saludos desde Madrid. Quiz. Alright, now try filling in the blanks. Blank, hace días no veo a mis vecinos. Desde hace días no veo a mis vecinos. Blank, los humanos procesamos los idiomas mucho más rápido. De pequeños, los humanos procesamos los idiomas mucho más rápido. Ten cuidado con esa caja. Contiene vasos blank, vidrio. Ten cuidado con esa caja. Contiene vasos de vidrio. Podemos quedarnos blank las 2, blank las 4 máximo. Podemos quedarnos desde las 2 hasta las 4 máximo. Another preposition couple that might trigger confusion is en versus a. Let's continue this lesson together and figure out those two problematic little words. Click the image on the screen and I'll see you there.